The most important issue in dealing with this coronavirus from the macrobiotic point of view, besides following the public health guidelines, is to be able to build up and strengthen our own resistance and natural immunity. أهم حاجة بالنسبة للكورونا إنه إحنا نهتم بجهازنا المناعي، فإذا كنا يعني نمتلك جهاز مناعي قوي فإحنا بنمتلك قوة دفاعية عالية جدا ضد أي مرض. So in today's crisis, there are two complementary approaches to solving it and being safe. Yes. The النقطة الأساسية إنه إحنا نحاول نتبع. أنا بحاول أقفل التعليقات عشان. The first approach, of course, is the more external approach, following public health guidelines, which all countries and governments have been issuing since the crisis started. أول نقطة إن إحنا من المفترض نتبع التعليمات من وزارات الصحة ومن المسؤولين بخصوص كل الإجراءات الوقائية على أساس إن إحنا نبقى في أمان ونحافظ على النظام العام والقوانين العامة في الدولة. But keep in mind, these public health guidelines are largely defensive. They're aimed at minimizing or avoiding contact with the virus or people carrying the virus. هم بيهتموا وبيحرصوا بشدة إنه إحنا نقلل احتكاكنا بالأشخاص المصابين وعملية الانتقال والانتشار لهذا الوباء، لأنه دخلنا في مرحلة اعتبار هذا المرض وباء، فبالتالي عملية الانتقال حتكون وبائية، الانتشار سريع جدا بين البشر، فهم بياخذوا الاحتياطات والتعليمات المهمة والقوية بحيث إن إحنا نخفض من هذه النقطة المهمة، إن كل واحد يحافظ إنه يبقى ببيته وإنه هو يتبع التعليمات الموجهة حسب كل دولة وحسب كل منطقة اللي هو متواجد فيها. The other part of our response is proactive. Proactive. What we can do ourselves internally to build our natural immunity and resistance to viral infection. هم بيسووا اللي عليهم الجهات المختصة بأنهم هم يوفروا لنا الحماية من العدوى، ولكن دورنا الآن الأساس اللي احنا عاملين اللايف عليه واللي احنا قاعدين بنبذل المجهود عليه إن احنا كيف نحصن نفسنا وكيف نبني هذه المناعة الداخلية، وهذه نقطة مهمة جدا، كيف أنا أكون في حصن في داخل جسدي وكيف إني أنا أكون جسد قوي يحافظ فيما بعد حتى بعد انتهاء هذا الوباء. And this proactive response also has two aspects. وهذه الحصانة أو المناعة القوية تعتمد على نقطتين مهمة. Okay. The first is diet, our day-to-day way of eating. Okay. Say it again, please. The first aspect is our diet, day-to-day diet. Okay. النقطة الأولى غذاءنا مهم جدا، إحنا إيش نوعية الغذاء اللي إحنا قاعدين بنتغذى عليه. Okay. Second one, please. And then the second point of our proactive approach is our environment. Okay. النقطة الثانية البيئة. إذا النقطتين الأساسية البيئة، بيئتنا المحيطة فينا، وغذاءنا كنقطة أولى. البرنامج الغذائي اليومي، الوجبة الغذائية اليومية. Okay. And today we're going to look at both of those aspects. وهذا هو حيكون موضوعنا عنه في اللايف اليوم، إنه إحنا حنتكلم عن هذه النقطتين. Okay. Please, we want to be about the time, looking for the time because not like the last time. We ran off the time last time. How much time do we have, Lamia? 25 minutes. Okay. 24. All right. No, So we'll 45. go. Okay. So we'll go quick. Okay. Okay, please. Natural immunity is the centered
in our digestive tract. أوكي. ومناعتنا تعتمد اعتماد كلي ومرتبطة بجهازنا الهضمي رقم 1. يا ريت أحد يكتب النقاط. بتول لو أنت معانا لايف اكتبي لنا هذه النقاط بليز عشان نحط الملخص فيما بعد. Okay, continue please. Between 70 and 80% of the body's immune cells are located in the intestine and digestive tract. Okay. مناعتنا بتعتمد من 70 إلى 80% على جهازنا الهضمي والأمعاء الدقيقة والغليظة. اعتماد كلي عليه. So the foods we eat are brought into the digestive tract, they're digested, and they enter the body through the small intestine. مرتبطة مناعتنا بالأمعاء الدقيقة. إيش هي اتصالنا بالعالم الخارجي؟ إيش موجود في الخارج فبيدخل لنا عن طريق الأمعاء الدقيقة. And in between our foods, digested food, and our body, meaning our immune response, our immune response is the encounter with the products of our digestive process, our eating. Okay? اوكي. والنقطة الثانية نوعية الهضم. كيف جسمنا بيتقبل هذه المواد الغذائية وكيف بعد عملية الهضم الامتصاص. كيف جسمنا أو قدرة أمعائنا الدقيقة على امتصاص هذه المواد الغذائية. فإذا قلنا إنه الجهاز الهضمي مهم من 70 إلى 80% يعتمد عليه مناعتنا. النقطة الثانية المهمة قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص المواد الغذائية. يعني مو كافي ناكل مواد غذائية مفيدة، لكن الأهم كيف جسمنا يمتصها حتى تدخل إلى دمنا وبالتالي تصل إلى مناعتنا. Okay. In the middle between our body and our food on the inside is our immune response. On the outside is the microbiome. Trillions of bacteria which are intermediaries between our food, our immune response, and our bodies. Okay. ما بين العالم الخارجي وداخل جسمنا موجود اللي هي البيئة المحيطة فينا. فعلى قدر ما كانت البيئة هذه محملة بالعديد من البكتيريا المفيدة والضارة، بالإضافة طبعا أكيد للفيروسات. كل العالم من الكائنات الدقيقة الغير مرئية اللي احنا ما بنشوفها. فجسمنا أو جهازنا الهضمي والأمعاء هي حلقة الاتصال ما بين هذا العالم الخارجي بما يحمله من كائنات مجهرية وبما يوجد في داخل دمنا ومناعتنا بالتالي. These bacteria influence our immune response, and our immune response influences the bacteria. أوكي. مناعتنا بتعتمد على نوعية هذه البكتيريا. أوكي. And these bacteria very much condition whether we have healthy immunity or sick or weak immunity. أوكي. وعلى قدر ما كان عندنا مناعة عالية وكافية فبتعتمد هذه المناعة على نوعية البكتيريا اللي بيحملها جسمنا، كميتها ونوعيتها. And we have within these 100 trillion unbelievable bacteria, good and bad bacteria. ومن ضمن هذا العالم من الكائنات المجهرية البلايين التريليونات من البكتيريا الضارة والنافعة. Okay. Good bacteria make the immune system stronger. Bad bacteria weaken the immune system. Okay. البكتيريا النافعة كلنا يعرف إن هي الحجر الأساس في المناعة القوية، في حين إنه البكتيريا الضارة هي اللي بتتعب أمعائنا وجهازنا الهضمي ومناعتنا بشكل عام. Our diet is the main factor determining whether we have the healthy bacteria or unhealthy bacteria in our digestive system. Okay. وبالتالي الوجبة الغذائية اللي بنتناولها هي اللي بتحدد كم من البكتيريا النافعة أو البكتيريا الضارة اللي بتدخل جسمنا، وحقيقة بعد الامتصاص هي اللي بتكون
المناخ العام أو البيئة العامة في داخل جسمنا، نوعية دمنا هي بيحمل البكتيريا النافعة والضارة. أوكي. Very simply, complex carbohydrate and other plant foods nourish our good bacteria. الكربوهيدرات المعقدة اللي ناتجة من الألياف من الحنطة الكاملة هي اللي بتعطينا وبتغذي البكتيريا النافعة. Okay. On the other hand, too much protein, especially animal protein, creates the many harmful bacteria. في حين إنه البروتينات الناتجة من اللحوم أو المنتجات الحيوانية بشكل عام حتعطينا أو تغذي البكتيريا الضارة. تمام؟ Okay. Good bacteria are nourished in our body by high fiber plant foods. بالإضافة إلى الألياف، الآن قلنا عاملين يقوي البكتيريا النافعة، الكربوهيدرات المعقدة الناتجة من الحنطة، 2 من الألياف، وكذلك هذه موجودة في أغلفة وفي عموم الحنطة الكاملة تحتوي على العديد من الألياف بالإضافة للخضروات. Bad bacteria are nourished by high protein animal food like meat, chicken, dairy food, eggs, etc. اوكي. والبكتيريا الضارة اللي تغذيها منتجات الحيوانية، اللحوم بأنواعها بالإضافة إلى البيض ومنتجات الألبان. اوكي. Very simply put, the carbon in carbohydrate inhibits the growth of bacteria. Nitrogen, which is the basis of protein, acts as fertilizer for bacteria, especially bad bacteria. الكربون اللي موجود في الكربوهيدرات هو اللي بيغذي البكتيريا النافعة، فهو ضروري لها، في حين إنه النيتروجين اللي هو نقطة الأساس في البروتينات وبالذات البروتينات الحيوانية فهو اللي بيغذي البكتيريا الضارة. Okay. Eating lots of meat and animal food triggers in the intestine, in the colon, immune response. Immune response comes, and then the result of that is what we call inflammation. المشكلة أو النقطة الضارة في المنتجات البروتينات بشكل عام إنها صعبة الهضم، هذا واحد. والفضلات الناتجة منها هي فضلات نيتروجينية. هذا بالنسبة للبروتين بشكل عام. أما بالنسبة للبروتين الحيواني ففي نقطتين ضارة، إنه الفضلات الناتجة هي غنية بالنيتروجين وهذا صعب التخلص منها، رقم 1. 2 إنها عملية التخلص بقائها في أمعائنا لفترة أطول، فتسبب الالتهابات المختلفة في الجسم والتهابات المفاصل، بالإضافة طبعا إن هي تكون طالما إنها تخمرت وبقيت في الجسم لفترة طويلة وفي الأمعاء القولون بشكل عام فبتسبب التخمرات، وهذا اللي بيسبب الالتهابات في الجسم، وبالتالي يجعل الدم حامضي أكثر وغذاء بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة. Okay. Whereas eating a plant-based cereal, grain, bean, and vegetable-based diet calms down inflammation and makes the immune system very active and healthy. Okay. والآن هو بيقول بشكل عام إنه في حين نحن لما ناكل الغذاء أو الوجبة الغذائية المعتمدة على الإنتاج النباتي من حنطة كاملة، قمح، شعير، ذرة، ورز طبعا كامل كله كامل، بالإضافة بروتين يكون بروتين نباتي، فبالتالي إنه إحنا بنوفر بيئة مناسبة غنية بالألياف وسهلة الهضم وسهلة الامتصاص على الجسم، أفضل من الإنتاج الحيواني. Okay. So when we're eating plant-based diet, our immune system is very active and ready to meet any challenge that comes in from the outside, such as the coronavirus. اوكي. فاذا النقطه الاساسيه انه البرنامج الغذائي
المعتمد الحمية الغذائية المعتمدة على النباتات فبتوفر لنا مناعة عالية. وبأسلوب آخر إنها هي سهلة الهضم وسهلة الامتصاص، فتقوي الجسم وتعطي له القدرة على مهاجمة البكتيريا الضارة أو التغيرات في محيطنا. وإذا كان في فيروسات وبكتيريا خارجية فيكون الجسم نشيط ويستطيع مقاومة هذه البكتيريا الخارجية والفيروسات الخارجية، ما هو مشغول طوال الوقت إنه بعملية الهضم ومحاربة البكتيريا الداخلية. Okay, continue, please. When we're eating a high meat diet, our immune system is very busy fighting inflammation in the intestine. So when new challenge comes, like coronavirus, the immune system is compromised and can't deal with that, so the virus will take root. اوكي، وهذا السبب في انه احنا لما يكون جسمنا اساسا هو قاعد ياكل منتجات حيوانيه فقاعد يدوب هو يحارب وينظف ومشغول انه هو كيف يرتب اموره الداخليه الجسم ويخلص الجسم من الفضلات هذه السامه والتراكمات. لكن لما احنا قاعدين ناكل مأكولات خفيفه ونباتيه فبالتالي هو نشط، مناعته نشيطه الجسد، فبالتالي يقدر يقاوم كل ما هو غريب والفيروسات الخارجيه. فهذا هو النقطه انه احنا الوجبه يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بارك عليه حسب ابن ادم لقيمات، الوجبه الغذائيه القليله وكمان نباتيه، واكيد طبعا الصوم الافضل والافضل لمحاربه كل هذه البكتيريا والميكروبات الخارجيه. So the best way to protect yourself from this virus or any other virus is to eat a plant-based food diet rich in prebiotic and also probiotic plant foods, which strengthen your bacteria in the colon, in the intestine, and make your immune system strong and able to resist. فأفضل وسيلة لإنه إحنا نحافظ على أو نمتلك جهاز مناعي قوي حاجتين، يكون غني بالبروبايوتيك والبريبايوتيك اللي هي البكتيريا النافعة، والألياف اللي هي تعتبر الأساس والمناخ المناسب والبيئة المناسبة لنمو هذه البكتيريا. وهذه الحاجتين موجودة في الخضروات اللي هي غنية بالألياف فبتوفر لنا البريبايوتيك، وبالإضافة إلى طبعا النباتات والخمائر اللي فيها البروبايوتيك. فهذول العاملين الأساسيين لمناعة قوية وقولون وجهاز هضمي قوي. The other aspect, as we mentioned, was environmental. اوكي، واذا احنا كده اتكلمنا عن الوجبه الغذائيه المتوازنه واللي تدعم الجسم. الحاجه الثانيه حنتكلم عن البيئه، كيف ندعم بيئتنا بطريقه عاليه ومقاومه لهذه الفيروسات. Please. Sunshine has a powerful effect. Sunshine will activate the body's immune system. Sunshine will also inhibit or even destroy the virus. اوكي، طبعا المعقم الاساسي والمصدر الاساسي للنور الشمس. الشمس مصدر مهم جدا لبناء مناعه قويه لامتصاص كل الفيتامينات، محتاجين ضوء الشمس. فالخروج او على الاقل يعني البقاء خلال النهار للتمتع بهذه الشمس، الاتصال المباشر بالشمس خلال ساعات النهار الأولى أو خلال اليوم بشكل عام. أولا تطهر الجسم، ثانيا إن احنا تجعلنا نمتص الفيتامينات اللي موجودة في داخل جسمنا وتسهل عملية مقاومة وقتل الميكروبات الخارجية. The coronavirus, COVID-19, is largely a product of darkness and is repelled by the light, the sun. اوكي، والكورونا فيروس بالتحديد هو يعني صنع وانتج في الليل وتكون في داخل اجسام الحيوانات اللي بتتغذى على الحشرات واللي هي ليليه زي الخفاش واكل النمل، الحيوانات اللي هي بتعيش في الليل ويموت تماما ويتحطم خلال النهار حرارة ضوء الشمس. The animals that bred or developed this virus are all nighttime animal like bat and pangolin.
So again, this is the product of the dark. Those creatures are active at night. So sunshine, proper activity, and good healthy plant-based diet. Plant-based diet is the sunshine diet, you have to understand, because brown rice and grains are captured sunlight. So if we eat the light food, if we get good air, good exercise in the sunshine, not excessive but normal, then we can protect ourselves very effectively against any kind of virus infection. هذه المعلومة جدا عظيمة حقيقة، أنتج عني من داخلي يعني. I feel very happy when I hear this word ad. فالشمس هو بيقول إنه هذه الحيوانات أساسا اللي أنتجت لنا تم تكوين هذا الفيروس في داخل الأجسام هي كائنات ليلية زي ما ذكرت سابقا، زي الخفاش وآكل النمل والحيوانات اللي هي بتتغذى على الحشرات وبتعيش فقط في الليل. فالحيوانات اللي فإذا كان هذا الحيوان أو هذا الفيروس عفوا يتكاثر في داخل الحشرات وداخل الكائنات الليلية، فعلاجه إن إحنا نحيا النهار، نعيش ونستمتع بضوء الشمس خلال النهار، ونتغذى على الأغذية النورانية اللي هي الحنطة اللي هي مليئة بطاقة الشمس بعملية البناء الضوئي اللي لها القدرة على امتصاص الطاقة الشمسية وتصنيع هذا الغذاء وتصنيع هذه المادة الغذائية اللي احنا ما نقدر نحصل على هذا القدر من الغذاء إلا من خلال هذه النباتات. فالله عز وجل جعل هذه النباتات تمتص الطاقة الشمسية وهي حلقة الوصل لنا للطاقة الشمسية. فهذه الأغذية كلها غنية بطاقة النور بطاقة الشمس، في حين إنه المنتجات الحيوانية هي تعتبر طاقة ظلام لأنها حيوان ما بيصنع، ما هو مصدر أساسي للطاقة النورانية، ما يصنع غذاء من طاقة الشمس، هو بيتغذى على النبات فيعتبر مصدر ثاني. لكن ليش إحنا ما نتغذى على المصدر الأولاني أو المصدر النوراني طاقة الشمس؟ Okay, continue please. Okay, do we have any more time, Lamia, or is that? Yes. How much? Yes, how yes. much more time? 20 minutes more, please. Oh, very good. Yes. Yes, we have 20. All right, very good. The focus this year, 2020, with Okay. the coronavirus is on a particular pair of organs in the human body. Okay. في الكورونا احنا مهتمين بأعضاء معينة في الجسم، هو بيصيب أعضاء معينة في الجسم. Okay. And that pair of organs was known a long time ago in traditional Chinese and Oriental medicine. Okay. وهذول العضوين يعني معروفين في العلم الصيني القديم. Okay. And that is the pair of organs that we call lung and large intestine. وهذول العضوين هم متصلين في بعضهم في الطب الصيني اللي هم الرئتين والسمول intestine. Large intestine. لا لارج هي والأمعاء الغليظة، اتصال مباشر ما بين الرئتين والأمعاء الغليظة. Okay. So traditional Oriental medicine going back thousands of years knew there was a very close connection between lungs and large intestine. And they said this is something like, they used the terms yin and yang, opposite paired organs, yin and yang organs. اوكي. الان هو بيتكلم عن فلسفه الميكروبيوتيك، وفي علم الميكروبيوتيك الاصيل انه هو بيعتمد على طاقتين، طاقه الانثى والذكر او الين واليانغ، القابض والنابض. فعندنا الرئتين والقولون او الامعاء الغليظه هما عباره عن طاقتين، طاقه ين وطاقه يانغ. اوكي. So the focus very much is on these organs because the COVID-19 virus is creating infection in both organs, both in the digestive system and also in the breathing and respiratory system. والفيروس الكورونا بيصيب بالتحديد هذان العضوين الرئتين والأمعاء، فبيصيب الجهاز التنفسي أكثر جهازين بيتضرروا، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. Okay. So about half of the patients initially, in the beginning, in Wuhan,
went for medical attention because of digestive problems, including diarrhea and other digestive disorder. ومعظم الأشخاص أول ما بدأ هذا الميكروب بإصابتهم الفيروس في الصين في المدينة الأساسية اللي أصيب فيها الأشخاص كانت مشاكل إسهال شديد ومشاكل في الجهاز الهضمي. The other half went because of fever and also breathing, coughing, lung symptoms. والمجموعة الآخر والنصف الآخر كانت مشكلتهم ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في عملية التنفس والتهابات شديدة في الرئتين. And the people that went with the digestive symptoms, then the symptoms started there, but then went up and infected the lung also. والأشخاص اللي أصيبوا بمشاكل في الجهاز الهضمي كذلك استمروا بعد ذلك ارتفعت إلى أصيب الجهاز التنفسي مرة أخرى. Okay. So we need to understand what foods, what we can eat to strengthen lung and large intestine. إذن هذه هي النقطة الأساسية اللي إحنا بنعمل اللايف عليها عشان نبقى نوضح هذه الحاجتين، إنه الجهاز الهضمي متصل اتصال مباشر بالجهاز التنفسي، فنوعية الغذاء اللي حنتناوله حيقوي لنا جهازنا الهضمي، يعني جهاز تنفسي صحيح وقوي ومقاوم. Okay. We also need to know what foods are bad for the lung and large intestine, and we should avoid those bad foods. اوكي اذا حاجتين نبغى نعرف الغذاء المناسب والمقوي والغذاء الضار اللي بيتلف او يضعف الهضمي والتنفسي. Continue. Okay. Please. So let me ask our friends in Europe. Italy is very hard hit with the COVID-19 virus. Why? What part of Italy is that? Is that northern part or southern part? بيسأل إذا أحد يعرف إنه أكثر ما أصيب وأكثر ما فتك هذا الفيروس في إيطاليا وبالذات في أي منطقة، بيسأل هل في شمال إيطاليا أو في جنوب إيطاليا أكثر الأشخاص اللي أصيبوا بإصابات عديدة. Actually, I stop the view because we want the life is clear. Okay, so they can't be. I know. I'm just rhetorical question. Okay. And since Lamia is representing everybody, Lamia can answer on their behalf. Northern or southern Italy, which is more effective? The more effective, the north of Italy. Like Milan. Okay. And you know, Italy, you can divide into two. You know, the boot. Milan and above, Milan and below. Okay. Okay. هم مقسمين من ميلان إلى قسمين، الجزء العلوي الشمالي والجزء السفلي الجنوبي. Okay. Most of the infection is North Italy above. Not in Sicily, not in southern Italy so much as north, right? Okay. معظمهم في الشمال اللي أصيبوا إصابات شديدة، ما هم من سكان الجنوب. Okay. What is the difference in diet, Lamia, you're representing, between North Italy and Southern Italy? How different? What is the main different factor there? هو يسألنا إيش الفرق في تغذيتهم، لأنه إحنا نربط دائما الحالة الصحية بالغذاء، فهو بيسأل يقول إيش الفرق بين تغذية أهل الشمال عن الجنوب. بالفعل إنه في الشمال they most eating meat and dairy product. Yeah. They depend on dairy product and meat. Yeah, But in the south they eat more like Mediterranean. Very good. Yeah. Number one difference is above the north. In the north, they use butter in cooking. In the south, they use plant oil, olive oil. النقطة الأولى إنه استخدامهم كدهن للشمال الزبدة الحيوانية، في حين إنه الجنوب بيستخدموا زيت الزيتون لأنه من قريبين
أغذيتهم قريبة من البحر الأبيض المتوسط، ففي موجود عندهم الزيتون. أوكي نمبر 1. So that's big difference. Second difference is much more dairy food on the whole in the north, much less dairy food in the south. اوكي كمان هم بيعتمدوا اعتماد كلي على منتجات الألبان في الشمال، في حين في الجنوب لا، بيعتمدوا كلها على أغذية نباتية. اوكي. Plus the south, when they eat animal food, it tends to be more fish. In the north, it tends to be more meat. اوكي. في حين انه كمان في الشمال بيعتمدوا على اللحوم من الماشية، لكن في الجنوب حتى لو بياكلوا لحوم بياكلوا أكثر أسماك. اوكي. The north tends to eat more meat and potatoes. The south tends to eat more pasta and beans and rice. اوكي. كمان في الشمال بيعتمدوا على البطاطس وعلى يعني الأغذية اللي هي نشوية مكررة، في حين إنه الجنوب بيعتمدوا على أغذية خضروات واللي هي الكاملة، الحنطة الكاملة. Okay. So very simply, the north is a more animal food, dairy food rich, animal food diet. South is more plant-based, vegetable, Mediterranean style protective diet. اوكي. فباختصار شديد انه الشمال بيعتمدوا على المنتجات الحيوانيه، اللحوم، وبالاضافه الى الاغذيه منتجات الالبان واللحوم. في جنوب اغذيه البحر الابيض المتوسط، فهذه يعني بشرة جميلة لنا انه احنا هذا غذاءنا وهذا هدينا، هدي صلى الله عليه وسلم، انه احنا اكثر كنا ناكل اغذية نباتية واغذية كلها يعني من بيئتنا، فهذه الأغذية مفيدة وتعلي المناعة بشكل عام. Also, Spain is now becoming very much affected. Spain. اوكي. واسبانيا كذلك من الدول اللي اصيبت اصابات قوية جدا. اوكي. And again, Spain has a very unique popular food. I saw last June when I was in Barcelona this food hanging in the food shop, hanging in the window of the food shop. اوكي. واسبانيا كمان من الدول اللي اصيبت اصابات كبيرة جدا، وكانوا هم بيعتمدوا او عندهم وجبة تقليدية تراثية الكل بيعتمد عليها. What's that food? This food is the leg of a pig's leg. اوكي. اللي هي بيجففوا وبيطبخوها بطريقة ما رجول الخنازير وحتى ذيل الخنزير، تعتبر وجبة أساسية من ضمن وجباتهم التقليدية اللي بيعتمدوا عليها معظم الناس، حتى كانوا اللي بيتبعوا نظام الميكروبيوتيك كانوا دائما يعتبروها وجبة أساسية من وجباتهم. They call hamon, G-A-M-O-N, hamon. Hamon. Yes. The English is ham. English says ham. Yes. هي من الخنزير هامون، يقول هي هذه تعتبر الوجبة عندهم، وهذه طبعا كثير يعني تضعف الجهاز المناعي. Even one plate of hamon causes damage to your intestinal bacteria and inflammation in your body's immune system. One plate. يقول واحد طبق من هذا الهامون اللي هو عبارة عن يعني أرجل الخنزير، فهي تضعف المناعة وتسبب التهابات لفترة طويلة. فالأغذية الحيوانية قد إيش ممكن تضعف جهازنا المناعي. Very much makes the resistance down. المقاومة والمناعة كلها تضعف. Same thing, like northern Italy, all the butter and dairy food makes the lung condition very sticky and mucus. Yeah, okay. And also كمان جميع المنتجات الألبان والحليب والأجبان كلها هذه الأسوس اللي بيصنعوها والحلويات اللي بتصنع من الألبان والأجبان بكثرة، جميعها تؤدي إلى تكوين السائل المخاطي الكثيف، وهذا طبعا يعيق تماما عملية التنفس ويسبب المخاط الكثيف في الرئة والجهاز التنفسي والتهابات الجهاز التنفسي. So with that sticky lung condition, mucus from dairy food, if COVID-19 comes in, sticks to the lung cells and creates infection. فالمخاط الكثيف
والسائل الكثيف في الرئتين لو تم إصابة أو دخول هذا الفيروس إلى داخل الرئة، فبالتالي حيجد المكان المناسب ويلتصق فيه ويثبت في داخل الجهاز التنفسي. فهذه هي النقطة الأساسية إنه إحنا بنقول في هذه الفترة بالذات لابد إنه إحنا نقلل من منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية حتى نحافظ على جهاز مناعي قوي. Okay. If the condition of lung is not sticky but clean because of the plant-based diet, there's no chance for the virus to stick. The virus may go in, but then is sent right back out. اوكي. فاذا كان حتى لو كان موجود الفيروس حولنا، لانه الان هو منتشر فهو موجود في كل مكان، لكن لو كان الجهاز التنفسي نقي وقوي فبالتالي حتى لما يمر عليه الفيروس لا يستطيع المرور والدخول الى داخل مجرى الدم، فقط دخوله وجهاز تنفسي قوي يتم عملية الغسل، وهذا اللي بيقولونه هو في التعليمات التطهير والغسل باستمرار، الغرغرة بالماء والملح هذه كلها تكتب، بس أهم حاجة يكون الجهاز التنفسي أساسا نقي وصحيح وعملية دخول الأكسجين بكمية كافية. Okay. Plus, the body's immune system, if healthy, if virus comes into that healthy person, then immediately immune system is activated and destroys the virus. Immediately. فبمجرد دخوله على طول الجهاز التنفسي يتصرف ويطرد هذا الفيروس خارج الجسم. Okay, can we just tell them 2 or 3 advice because we are running out of time now? Number 1, to strengthen lung and large intestine, every day eat brown rice. Okay. لتقوية الرئتين والأمعاء الغليظة الحنطة الكاملة، هو بيقترح الرز الكامل. إذا ما عندك رز كامل ممكن شعير، وممكن الشعير هو الأفضل، بس الشعير الكامل أو الدخن. Okay. Number 2, every day eat beans for protein, including white beans, including yellow chickpea and lentil. اوكي. ناكل كل يوم بروتين، ولكن بروتين نباتي، والافضل طبعا اللي هي لونها احمر او الغامقه بالنسبه لاي نوع من الفاصوليا، لكن الحمص مفيد، العدس مفيد، اي نوع من البروتين ولكن بكميه الربع يعني تكون بالنسبه للحنطه. اوكي. Number 3, every day eat root vegetable like carrot and turnip. اوكي. كل يوم من المفترض ناكل جذور النباتات، هذه مهمة جدا لأنها بتنظف الجهاز التنفسي وكذلك القولون، بالذات الجذور، فجل، لفت، جزر، أي جذور، البصل، كل هذه تعتبر جذور. وأنا بنزل في حسابي المشروبات، وأمس نزلت عن الفجل بالذات. Okay. As part of that, root vegetable, carrot has top greens, turnip has top greens. Please try to eat the greens also with the root part. That's very important. اوكي. بالنسبة للجذور لها جزء أخضر في علوي، وهذه كذلك مهمة جدا في عملية الأكل، فناكل مثلا الجذر وكذلك الورقيات، لأن هذه كلها حتطهر الجهاز التنفسي والقولون. اوكي. Then number 4, try to include seaweed, sea vegetables in your diet, little bit every day to build your bloodstream and build your immune system. أوكي. كذلك من الأشياء المهمة جدا الطحالب البحرية، النباتات البحرية، هذه مهمة جدا، فهذه تقوي الدم بالمعادن المهمة وتطهر الجسم. فالمعادن القوية يعني دم قوي، يعني مناعة عالية، فأي نوعية منها بكمية لو بسيطة ولكن مهمة جدا إنه إحنا نتناولها يوميا. Okay. Next number is what number? I forgot. 5. Number 5. Please eat every day fermented probiotic plant foods like pickle, sauerkraut, also things like miso. Okay, please include these regularly in your diet. Okay. من الأشياء المهمة جدا كذلك المخمرات عالية جدا بالبروبايوتيك والبريبايوتيك، فهذه فيها ألياف وفيها البكتيريا النافعة،
فمن المفترض انه كل واحد فينا الان في هذه الظروف انه هو عامل في بيته مجموعه متكامله من كل الجذور المختلفه للمخمرات، فيخمرها ويتناول منها كل يوم في كل وجبه مرتين او 3 مرات في اليوم، اي نوع من الخضروات او حتى شوربه الميسو، واذا كانت ما هي موجوده في المخمرات حتغنينا. Okay. All restaurants are closed, so this is great opportunity for you to practice everyday home cooking. Yes. أطبخ بنفسك هذا مهم جدا، لأنه الحمد لله جميع المطاعم مقفلة، فهذه من الإيجابيات للموضوع إنه إحنا نطبخ بنفسنا في بيوتنا. Okay. Also try every day little bit of sunshine. Okay. Every والشمس. التعرض للشمس حاجة جدا مهمة، إنه إحنا نخرج كل يوم ونشوف الشمس، مو لازم نخرج برا بيتنا، نفتح الشباك، السطوح، حوش البيت، نتعرض للشمس. Okay. Every day also, right? Sing a happy song. Don't become depressed or don't become worried. If you're following the good plant-based diet, you don't need to worry so much about the infection itself. You don't need to. Good. Okay. آخر حاجة I'm afraid to stop this because this is the last. Okay. Okay. Advice. That's our final Thank advice. You. Be happy and don't be depressed. Take advantage of this wonderful opportunity to learn how to cook, right? At home. اوكي. اخر نصيحه بيقول لنا هي انه انت اطبخ بنفسك وكون سعيد ومبسوط واستمتع مع وجود اهلك، ولا تفكر كثير ولا تخاف كثير، لانه القلق والخوف هذا مدعاة لضعف المناعه. يعني نشوف الجانب المضيء من الموضوع ونكون سعيدين ونكون يعني مطمئنين طالما قاعدين بنسوي اللي علينا، الباقي نتوكل على الله. Thank you very much, Ad. I'm happy with this live. My pleasure. Everyone stay safe and be healthy. Thank you so much. Thank you, Ad. Bye-bye. Thank you. إن شاء الله يكون مفيد، وإن شاء الله نكون استمتعنا معاكم